ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம வந்து அசசன் கிரீட் ஒடிசி விளாடலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி கேம். நான் நியூ கேம் கொடுக்குறேன். எஸ், ஓகே, ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. We are ready, my king. Tell me, Alexios, have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But no. Let us meet on fate, shall we? Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! But I think அது
I'll bring Xerxes your head! Xerxes sends his sheep to slaughter. Come, Persian! I will bring Xerxes your head, you insolent Spartan fool! Come and get it! Your bloodline ends today, Spartan! I'll get drunk on your blood as the crows feed on your eyes! You will try, and you will fail! Xerxes is the king of kings! All will bow before him after I crush you! Come, fool! Enough talk! Time to die! My son is more of a warrior than you! Once I'm done with you, king, all of... No match for a Spartan! We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They are coming. By dawn, you will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing when Xerxes wipes your bloodline from the face of... Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Finally. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just started, Victoria. You're the boss. I'll prep it for you. Okay, so worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization if you're up for it. இப்போதான் டிஃபிகல்ட்டி வருதா இல்லை நார்மலு Let's take this one step at a time. Understood. If you're looking for something a little more intense, I can always adjust the settings for you later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus. எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஸோ we can go for You don't need to worry about me. I've got this. A little autonomy never killed anyone. At least, I don't think so. Just let me know if you need assistance, and I can always add the helpers back in. Listen, Layla, before you go off... If this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but... I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified 2 different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue.
The choice is yours. Alexios, Kassandra. Kassandra எடுத்துக்கிறேன். She'll help us find what we're looking for. I have a good feeling about this. All right, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come. The start of Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it. Oh, and Victoria? Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. Apollonia Island. இது பார்த்த மாதிரி இருக்கு. Zeus கையில் தண்டர்போல்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலாக கேம் ஸ்டார்டிங் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருந்தது. இந்த மூவி 300 மூவியில் வந்த மாதிரியே ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் சீன்ஸ் அப்படி தான் இருந்தது. இந்த லாஸ்ட்டாக அவன் மூஞ்சில் அவன் ஸ்பீர் விடுவாங்க. லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்பார்டன்ஸோட லாஸ்ட் டே தான் இன் ஏர்த். அந்த ஏர்த்தை சொல்ல விடுறதுக்கு முன்னாடி மூஞ்சில் ஒரு ஸ்பீர் விட்டுறது விருத்தமான செக்ஷன். அக்கார்டிங் டு மூவி லியோனோட செத்துருவோம். ஐ திங்க் என்ன நடந்ததுங்கிறது கேமில் விளையாடும் போது நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். செமையாக இருக்குது சிலர். Okay, here it is, Kassandra. Hey! Shitface! Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! The Cyclops said you like to act tough, so act tough! Get a little closer, and I will. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a lesson to learn. If the Cyclops wants to teach me, tell him to come here himself. Never mess with the Cyclops! நான் தான் எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் செட் பண்ணேன். இப்படி இது உட்காந்துட்டு ஒரு தடவையும் Last week? This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. Oh. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus would bless me with an ego like he blessed you, Kassandra? Maybe you could ask him for me. Not this again. I will ask. Let's be kind. கொஞ்சம் அன்பா இருப்போம். I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. What? A vineyard? Malaka. It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. How long? We're on the road to
Sammy. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. My head. The choices you make will have impact both seen and unseen. Consider the options here for you. Oh, okay. Storyline affect பண்ணுமா? Get out of fear. இவங்கள கொண்டுறோம். You made a mistake coming here. அடிச்சிட்டாங்க. மூவ்ஸ்லாம் செமையா இருக்கு. ஃபினிஷிங் மூவ்ஸ் வந்து செமையா இருக்கு ஆக்சுவலா. I'll have to go up top to get dressed. Let's get this on. Option inventory. Okay. போயிட்டு இங்க நம்ம வந்து அப்பர் பாடியோட ஆர்மர், இது வந்து பெல்ட், காமன் பெல்ட். ஓகே, இங்க என்னமோ வந்திருக்கே, என்னது இது? broken book. Open your map to find your objective. Open பண்ணிட்டேன். என்ன போட்டிருக்காங்க? Locate the next objective using the question. Okay, top left corner வரும். Once you decided on a location to explore, tap X to place the marker. Okay. Continue. என்னடா போயிட்டே இருக்கு? என்னது இது? ஓ, நம்ம இங்க இருக்கோம். நம்ம இத்தனோட இடத்துல இருக்கோம். ஓ, இதுக்குள்ளார இவ்வளோ இருக்கா? இதுக்கு மேலே ஜூம் இன் பண்ண முடியல நான். ஸோ நம்ம எங்கே போகணும் ஆக்சுவலாக? ஃபைண்ட் அண்ட் டாக் டு மார்க்கோஸ். மார்க்கோஸ் பாட் அ நியூ வினியர்ட் ஆன் கெஃபலோனியா. இதான் கெஃபலோனியா. இஸ் இன் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் மவுண்ட் எய்னோஸ். ஓகே, இங்கே இருக்கு சதர்ன் பார்ட்டுக்கு நான் எங்கே போவேன்? ஓகே, நார்த் மேலே கீழே இருக்கு சவுத். ஆனால் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கீங்க. போ. ஓகே, இப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ நேரம் ஓடுறது? ஆக்சுவலாக கேம் ப்ராக்ரெஸ் ஆக நமக்கு வந்து ஒரு ஹார்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த ஈகிள் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அங்கே சிங்க்ரனைஸ் பண்ணோம்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். இது கேம் ஸ்டார்டிங்கிறதுனால வேறு வழியில் ஓடி தான் ஆகும். கேம் வந்து ரொம்ப அழகான இடம் ஆக்சுவலி. ஓகே, இக்கரஸை கூப்பிடுவோம். கேம் ஸ்டார்டிங்குங்கிறதுனால நம்ம இக்கரஸை கால் பண்ணி தான் ஆகணும். இக்கரஸை கால் பண்ணி பிளேஸை மார்க் பண்ணிக்க வேண்டியது. பக்கத்தில் வந்துட்டேன். ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு இக்கரஸு. There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcos. கேமில் எப்படி விளையாடுறது? ஒரு ஸ்டைல் வச்சுக்கணும். கெட்டவனாவா இல்லை நல்லவனாவா? கெட்டவன் இந்த சென்ஸ் எப்படி ஒரு மாதிரி வித்தவுட் மெர்சி, கருணை காட்டாமல் எல்லாரையும் கொண்டுகிட்டு போகிறவன். நல்ல கருணை காட்டுறவன். Boss, I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Kassandra, thank the gods! Phoebe found you in time. About grapes. I can still hear you!
I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's beside the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? You don't know how to make a wine? I think Because you don't know how to grow grapes or make wine? I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Is that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Stop giving Doris money. You're too kind to Doris. Stop Duris? How stupid can you get? Stop giving him money! He always pays me back. After I threaten him. Exactly. Everybody benefits. Duris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? I want my drachma. Where is Doris? Where can I find Duris? In a shop in Sami overlooking the docks. You know this, Kassandra. Will he be there? You mistake me for the Pythia. I couldn't possibly know. He'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. I'm ready to choose. Okay, what about the Tell me horse? about this one. The Skiros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a goat. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonian. These are bred for battle. A true warrior's horse. I'm ready I've to made choose. my choice. Which one will it be? லெஃப்ட் எடுக்கலாமா லெஃப்ட் தான் மவுண்டெயின்லாம் நல்லா போகணும் போட்டிருந்தது சொன்னான் மிடில் வந்து என்ன சொன்னான் ரைட் மெக்கடோனியா கரேஜியஸ் மிடில் நான் லெஃப்டே போகிறேன் The one on the left. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. like this. This is the one I want. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Kassandra. Let's move! Yeah! ஓகே நம்ம ரெண்டு பண்ணணும் டெட் கலெக்டர் என்னென்ன Ella. ஒன்று வந்து
ஃபீபியை காப்பாற்றணும், இன்னொன்று வந்து காசு ஓகே கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோ நான் இங்கே முடிக்கிறேன். ஸோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் மிஷன் லெட்ஸ் மீட் இன் another எபிசோட் இல்லைனா ஒரு நியூ வீடியோவில். தேங்க்ஸ் அண்ட் லைக் மை வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் இஃப் யூ நீட் எனி சேஞ்சஸ். ஓகேவா, இனி இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் நம்மளுக்கு தோணுச்சுன்னா மேபி give it as a comment. நான் ட்ரை பண்ணுறேன். And see you guys. Bye.